Hallo, chruthachadh fáilte aribh, sé de marchta An-diugh agus sé diugh in Leasan in Tseachtain an novelstaríaching, the Ice Sea Pirates. An-diugh I dheis sin bé mé imig capital, va capital sgrìobhadair go sgeulachd. Mar na cheirisiú an léomhchas ge epic, bháin sa sinne dhéanamh dúiseach. Neo caiinnig ré mí chláiríonn cuideach, so sin ulag teams neo bud an neoir eis na bli mé An-diugh a vlog. Ceart mar tá sí himich. An-diugh sé rud mór a sinne go bhí atáiseach éh. Tá sinne I giúsachach An-diugh, mar a bhíos údar, chruthachadh diofar fhaireachdainnean an in sgeulachd. Sé rud mór a sin, sé cúspar mór a hem. Agus a níring me jain, ha údar in a chleachadh imig diofar rud. Achas an An-diugh bríní sin mí an darúd go sònraichte. Me jain canan agus me jain suidheachdh. Ní sinne an deireadh chuspar seo dún dáha. So An-diugh ha sinne brí me jain cemar a bheits údar a chruthachadh diofar fhaireachdainnean an sgeulachd. Mar a bheits údar a chleachadh canan agus suidheachdh go sònraichte. Dar ha mi sin brí me jain canan, ha mi a cíolachadh na diofar fachlan a hat a chleachadh, word choice. Cuideach bríní sin mé décho fat nó go gurish sa cha na sentencen achta. Ma ha sentencen fatte dhéminse mar leveter barach anal gáil, dhéminse brisig, agus údran ha cruthachadh an fhaireachdainnean go bhfuil mach anal, agus údran se sinne bheits údran géirí. Agus an nuair sin údran chleachgead sentencen gemach gurish. Hachar sin, hachar nadút. Agus a sinne déanamh fhaireachdainnean bulach dheidhinn an nuair sin. Bí jo údar a chleachadh sentencen de diofar aicht fiúin fatta agus fiúin gurish. So céit sin a sin An-diugh agus an tréisrút me dhéin saola, me dhéin canan, sé tuairisceáil. A sinne dul seach cuideach go word choice ach an tuairisceáil a hat a chleachadh go sònraichte a céit gníomharin agus buagarin a hat a chleachadh. Agus an darna rút sé suidheachdh. Bdíine sin tar ma dhéon suidheachdh An-diugh, or sé suidheachdh go ma áirit agus sònraichte is le leabhracainne na chuig. Bhí sin na bdín me dhéin mar a ha sirí I héin a dhéalachadh rís an suidheachdh, cé mar a ha I fhaireachdainn me dhéin an suidheachdh, agus mar sin a dúirt. So sé tar cáraigh a bhí ann, so dín cínseach go brín siú dhúm at sa hannom seo a dul, agus díoch boch nach sin sin in bio. Gwydig as ma jo feikin sin an sgelfshop na chéir. Ach ís mi gaibn an film eile gro scal foscal te dheidhinn. Wel hain steach agus hook mi sin vai has bio ket go falling lik an nunjake, so hook mi loom gechie. Agus steach go shelting gaif. Shit fer rei mi heen ek de miesen in is. Hain je lessen, a ket de jarst go falling refer klasse koik, ek sin kerst. So een list voor die hele. Agus gachtrip ha mi céit orra, ha mi céinigh aribh agus a lás spáir an le se tvacinne a giche na avocados. Right, ceart mar a bheis chun lesan agus dúlaíag céad is cógad sa seach. So in deráasta, ag toiseach capital sgrìobhadair. A visit from the sea. Ha isacin go bhfuil city a bhí fuideach Rose Island, agus ha Ket a steu past mara na chi. Nishe, mustáisiigh sin bhí mé an canan agus mé an suidheachdh, a mé sin had rein sin cearsan an casa cóg a ha chans go bhfuil isach a bit sin mit ha. Ha trí diofar dhòighean an sgeulachd íse. A siad. A hit verse, first person, an darna verse, the second person, neo an tres perse. Ma ha an sgeulachd an sgrìobhadair is a hit verse, I, me. Sé an caractar héin a cha a blian, chunnig mise sin. I felt this, mise me, hit verse. Ma ha an sgeulachd is agus an darna verse agus sé dóigh ma mi chumanta a ha sin fé mi ra, bríine me dhéon you mar leveter. You might think us, however, did you see the look on her face?
dhíobh sé dhòighean mí chumananta a hasin, agus in tres perse sin nuair a bheits bríon they, them, he, she. She held the mer-child close to her. They walked up to the top of the hill, my Leasan. So levi sin dich bíth beg va hiet guliak sin va capital fiket a hun, ha mir schansken an-diugh heen en je hiet en daarne non tres perse is een jech sgeulachd le Bruidhinn. Toshach capital fiket a hun. A visit from the sea. After I pushed the child over, my conscience nagged me from morning till night. Now I couldn't leave him. How could I when I promised not to? But how could I save Mickey without leaving the child? I couldn't possibly take him with me. For instance, what if Baldy had been right about doctors who preserved mermaids in spirit and dissected them with knives? It was too dangerous to take the mer-child to sgeulachd. Dheidhinn as a version sgrìobhadair, hiet daarne na tres perse. After I'd pushed the mer-child over, my conscience nagged me from morning till night. Now I couldn't leave him. How could I when I'd promised? Me, I, hiet verse naché. So she started a internal monologue a hasin. Ha siri gargamich le a hain ha jaran stang agus fhaireachdainnean nachrá idir cór. Ach fe mi sin cainneachadh, chanil suidheachdadh brenn a gúis, hai og, agus ha dlístanas mór éiceise nachéad, a huge responsibility. Ha achar againn has an blue bay she I hain a hai amach a stray whitehead, lea hain. So should die, och, siribach. So I should tell her an internal monologue a hasin. Fa sin a brín me ein canan an him, agus me ein sentencing. And the dhòighean is a hit faster of a sin gro mescach againn, just sentencing of a garage, agus just sentencing of a father. Jamie ein hit faster as an ocean and darn a paragraph am, levi sin edition, darn a paragraph, ag toshach capital fiket a hun. But how could I save Mickey without leaving the child? I couldn't possibly take him with me, said the garage. For instance, what if Baldy had been right about the doctors who preserved mermaids in spirit and dissected them with knives? Sentence fata. It was too dangerous to take the mer-child to sgeulachd. Nuair a sé sentence fata a héin, mar leibhetar ha táir fhaireachdainnean sa dhòigheanmh nach chéad. Jé seo sé fhaireachdainnean a hasin na chruthachadh. Jé bheith Bruidhinn Leasan ar seans gon smóinigh sinne mar leibhetar na de leib sin. Gyfel syri an yn stang, gyfel I a styri, gyfel I a sirig, fiach canir ysig I djen y dyr ciarch nhw'n achil. Agus atza hasin yn brin yn urut y sentence o fatar I sin hasinne yn notion y macha anal. Agus nur ha cíndeach, I can't take him with me. A notion sentence gyrrit y tínesteach nachil. So sin dyn y dòighean a fys úterin cruthachadh diofar fhaireachdainnean an sgeulachd. Le bhí chleachdas sentencing de diofar aicht. Fioin ha fata, fioin ha gyrrit diofar mescach acu. Gléi va. Nishe, briani sin me ein can riist agus an tripse me ein fachlan a chata tug. Word choice. Agus an bua I ha sin o'r mar leifetar. An fhaireachdainnean a ha sin a cruthachadh. Ha sin ddíadach dhòighean ciat is cúcat a nui hast capital fiket a hun. Seo darn a paragraph an dúireach. The child was screaming at something quite different. An enormous creature, fleshy and shapeless, with breasts as big as sacks. She had long, dishevelled hair. Her flippers were pounding the ground, sending snow and ice in all directions. The child was throwing himself at her again and again, biting her, butting her and hammering her enormous belly. Jé seo sé fhaireachdainnean a hasin na cruthachadh macha. Smaoinigh sin go sònraichte mun tuairisceáil is a nachla na Bruidhinn Leasan a thug an hin. Bríonn sin go sònraichte me na gníomharin, verbs, agus na buagarin, the adjective describing words. The
The child was screaming at something quite different, an enormous creature. A huge mermaid, or a big woman, an enormous creature. Maar nach ro siri I heen céideach bulach dhòighean. Fleshy and shapeless. Fleshy and shapeless, with breasts as big as sacks. Not very flattering, is it? Fleshy and shapeless. It's a creature hanging bulach céideach dhòighean, fleshy, shapeless. She's followshach go bornach againn or a aithneachadh. She had long, dishevelled hair. Ha musha bhí an rochad fat the law macht bhí an clockage. I have fairly dishevelled hair myself, but dishevelled mar achgal, again not flattering. Eile a good gida. Messy hair, untidy hair, but dishevelled. Ha fhaireachdainnean mar nachal smacht na hadó. Crazy, crachta bananas, eragal bulach a machas mach bag. With a pronounced jaw and a small nose. Pronounced jaw. Cosán nach túrtí a sticky out jaw, a pointy jaw. A jaw, noticeable jaw gúdig. Pronounced. En yes gevel siri a kumal dheidhinn varana enormous creature has a big fat ass. Agus an notion a small nose. Caran fhaireachdainnean na chéil. Déimhigh na snoichte na small nose. Gúdig. A button nose, a cute nose. A chóirteach small nose. A diofar fhaireachdainnean a chruthachadh na chéil. The child was throwing himself at her again and again. Throwing himself. Butting her, biting her, and hammering her enormous belly. Caibideilean. Throwing, butting, biting, and hammering. So horchin me in hokutramach sa hanna gníomharan sin. De a bhua je hek na gníomharan sin maha. But it can violent nach iad. Je good gichlech a ganacha butting, biting, hammering, smushadadars, pounding. Cuddling, stroking, smothering, playing. Ach, shadoi, hai cruachadh an neireachtainnean sin nachel cúsin a seo sábhairte. Screaming, butting, biting, pounding, mar go sabit a him, or sin ha siri din bheach na chéil. I dráasta, gúta gavile seiche, or hóstí sacks, breasts as big as sacks, so is seiche go bornach a him. A dín of kiel go mami a sam, ach stoch go haun nachal siri jonoch. I dráasta, sin a chreachtain, and sin a hatafust. So as in a blian caiinnig dú marvis úteren a cruachadh diofar fhaireachdainnean a chleachdas, a chleachdas canan agus a chleachdas suidheachdadh. An an canan, diofar with a chleachdas, bhríonn sin me dhéann fachlan word choice. Me dhéann na buagaran agus na gníomharan. Me dhéann an tuairisceáil, their description. Agus cuideach bhríonn sin me dhéann sentencing. A chleachdas diofar sentencing fata agus sentencing sgeulachd agus na diofar fhaireachdainnean a hasin na cruachadh. In nisha maha, bríonn sin, or a gaineach go bhfuil an núne a réipítar, bríonn sin maha útar na chleachdas an suidheachdadh gus diofar fhaireachdainnean a chruachadh. Suidheachdadh, so sin an setting na chéile is ac a sin. So as sin a smaoinge go sònraichte marabis na caractarin agus againn siri or síse an chríomhchadh síse narrator na sgeul, síse gún na sgeul, hit verse. Marabis siri a fhaireachdainn, mun suidheachdadh a savili agus marabis I a déalacha críscuideach. So héit sin go ciat siskit a trí, so ha sin anist capital fichit a ga, snow. I didn't want to go back to the cave. I didn't want to move or do anything. The merchild had only been gone a short time, but I was missing him so much it hurt. The air was bitingly cold. Suidheachdadh, sentencing fata, sentencing sgeulachd. The air was bitingly cold.
I'd never experienced cold like this in my life. The muscles in my face refused to move and my eyes were motionless in their sockets. But I didn't intend to go inside. I didn't want to see the nest where we had lain together and which we'd never share again. The icebergs out at sea were moving slower and slower as the temperature continued to fall. The sea crackled and cracked like gunfire. Even the stars in the sky seemed to shrink with the cold. When dusk fell, I walked to the water's edge to dip my finger in, but the sea had frozen over and been transformed into a pavement. I stepped straight onto the ice and walked away. So wat wie dhòighean is fast mara a sin. Coimheadaidh ishe a fhaireachdainnean. Leasan suidheachdadh chruthachadh friede an hen. Jane fhaireachdainnean chruthachadh. Muladach, dulich, branoch, desolate, nachil. Na ket mongór tanyaranach, gal. An-diugh isteach gan nuamh ar haar rogortí. So mar na chruthachadh golas, dheidhinn achgabi cosach fallaf. Me chéad sin a canan a chleachdaí. The icebergs out at sea were moving slower and slower as the temperature continued to fall. Slower and slower. She's soghraichte. An-diugh córach An-diugh. Oh. She's got it. Ha críobhadair nach on a galah a fast of a sin. Eishlí sin, the sea cracked and crackled like gunfire. Fi yo howl a sin Frida Nilsson. The sea crackled and crackled and cracked like gunfire. Crackled and cracked like gunfire. Is a violent feeling. Nachig. With a city fat de behe a koersige glimmoed. A genist hanjerut snok hanjerut dachi alle hound. A moet ik in violent nachig. Oh, city vok. Agus gedere hai a koshach fallach shall me gave. Die doch bim jalaf shenut. So shenische a koshach An-diugh a koshach fallach. Ik dacht dafies releve gemacher am agannige geval nunje roi. But I walked on, and nowhere did I come to an edge. The ice in front of me went on forever. Perhaps, just perhaps, I might come to an island with people. I might even reach it today. I noted the skerries I passed as landmarks so that I wouldn't start walking around in circles. So with Yesh and suidheachdadh, Jane fhaireachdainnean Frida Nilsson a chruthachadh gan hen. Smuigheadh go sònraichte mar a city mar caractar An-diugh mar a ishe a sgeulachd bis an suidheachdh. It seemed like it would go on forever. Perhaps I might find people. A dhòighean ach hai ionnsachadh nachi. Hai lea hen cria briste on a gamal of a fast vada of a sin. Loneliness, emptiness, desolate the yesh mar a hot na beraya. Oh, agus a hirst city vach ha sinne a gal truas via. Gedera ha 3 different of a meer son plien me jain ach am ma woordigers na frikt men so. Staat mi jach pies meer in ma. Shaw duliak kiet is shesket shirk. Heavy snow kept falling. From time to time, I kicked away drifts that built up around me. They formed small avalanches that wended their various ways to the shore. When at last it stopped snowing, I felt like a hibernating animal, poking its head out and sniffing the air after months in silent darkness. So my vrienishing men daarut dhew canan agus suidheachdadh agus mar a sin a chruthachadh fhaireachdainnean as an sgeulachd beach as a fees week of a sin. Heavy snow kept falling, formed avalanches. When it at last stopped snowing, like a hibernating animal, sniffing after months of silent darkness. So mark of a city Jifrite,
mar gyfel I hyn, mae'r feoch, mae'r chreatar, mar na chael I ffiws y ganyach ag na chael I ticsing far y fili, gwtig. Ha i'r chawn, ha I Leasan, agus ha ni ffennoch yn mag mae ioen. Se gydara, a mis ydyn feach cyw, gyrig ysyn as y sgeulachd, ha ni li rif y fi chodwyn, sias, doroch rysyn roia. Gwtig, dwra ffiws depressed mar gybiag. Ha iawn yn stein gydrasta, ach mar ha isacin, ha cwys yn gyfi ffas na shed. Cemyn of his cwys yn y ffas na shed? Or ha I lorag? Carriage. Gydara, agus gydara ystyllu ysio carriage. Diolch, Christian stat yn ysio ma. Duliag, kiet is sgeulachd. Tosioch cabatchel, fichit sy tri. Ha syri a coniachag bruidhinn. Agus gydara, ha iets yn dhòighean. Phew, ha je Leasan tillig. Where am I? She asked. Seglin, the boy said. Seglin? I swallowed. The village where pirates and riffraff gathered like flies on a plate of herring bones? The village you went to if you wanted to find Whitehead. Fac sy'n nawn na hynny, ach leis gyfel sy'n rhaid i tor bdyn yn diw, chael mi ar sions gyn dyn sy'n mwr yn ysyn joda. Dydach gyn dyn sy'n sy'n fhaireachdainnean. Cain ac ydroen sy'n roi, rhaid sy'n ymygdrib, prophecy. Ji ha si sy'n dyn fiach eich achris. Ji ha si sy'n dyn fiach eich achris. Eiter syri agus ionar. Agus gyda'r yw sy'n ymach jyst yn. Had y gra nach bi'n emersiwn mar sy'n ymarach, so Gian King joc yn ffais yw mach agus gybi sport. Tap y lyfr sy'n fi call rhywun. Bye bye, just now!